Алло. Не знаю, нахуя вам эта информация, но у меня теперь есть мобильный Fortnite. Какой кошмар. Добро пожаловать в магазин, говорит. Так, чё? Продолжить? Алло, здорово. Там, где я остановился. Когда мобильная Лига Легенд. А как я это по-твоему стримить буду? Самый вкусный пирожок, том 3. I was really hoping to find something better. Сборник рецептов выпечки и других десертов. Сладенького захотелось. Самый вкусный пирожок. Для приготовления многих популярных блюд нужно тесто. Сделать его очень просто. Потребуется мука и вода. А вот из самого теста уже можно приготовить и пирог, и пиццу, и сырный хлеб. Тесто для яблочного пирога. Ты про Fortnite вначале говорил. Это просто для общего неполезного развития. Лавка Эсмельда. Sweetheart. Лавка Эсмеральды. Эсмеральда. Лавка Эсмеральды. Охранник лавки. Свиток доктор, новичок. Исцеляет ослабление, слепоту, немоту и заражение, дает 1 единицу крепкости тела на 2 хода. Это свиток. Свиток воскрешения за 102. У мужика. Парень. За 102 я его у тебя куплю. Мне вот эти свитки необходимость имеют, ценность для меня представляют. Септим. Легион приветствует тебя. Sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her, even though she is, until proven guilty, wholly innocent. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? Так, что ты можешь мне продать? На самом деле, ничего интересного. Ну, лук, но он как будто слишком дорогой для меня. Метла. Так это рынок. На рынке я был. Место преступления, алтарь странствий. Пойду сначала алтарь активирую, короче. Или алтарь внизу, я его как-то пропустил. Рил. Пум-пум-пум.
Еще похожу по городу. Good look out there, Hunter. Evil lurks beyond Syseal's ramparts. Куриная лапка. Просто дверь. Руб. Уровень 5, 180 хп. О, жесть. У меня с такими чудищами еще и файтиться. В перспективе. А я не хочу. Баллиста. Ты чё? Come on, chicken, 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 viens, blasted poultry. Here, chicken, blasted poultry. Here, Чикин, чикин. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. The face, Virius! She bit me in the face! Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly'll be О, лук и клинок, и это не украсть. In that case, you'll have the pleasure of putting her Это down. мне. I wish for you to try it, Screech woman. The beast speaks. So you haven't that feral maul, have you? Найс, лук валяется. Raised her lips and aped an air of aptitude. Требуется ловкость I 5. think that was an insult. Don't pay attention to the beast, Various. You'll only encourage it. That was sloppier than Sicilian stew. Again! You don't think it's infected, do you? Работаем. Come on now. I Просто told you легли not to лук на do 20 урона. any real damage. Sorry, sir. Any real На damage? 30. Joking. I've been mauled. Чё у вас Hey, тут? who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Easy, Tull. That's the source hunter you're talking to. Кто это She леди may в have the клетке? look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. I tapped her on Покушать the надо shoulder чё-то. to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. Помянем. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? Again! Attention! About face! To the barracks! March! Я могу ее себе взять. Recruits! Байер... Sloppier than Sicilian Байер stew. де Тир. Again! Those Barry's a bridge throw. Get the shining recruits. Sorry, sir. Attention! About face! To the barracks! March! Recruits! That was sloppier than Sicilian stew. Again! Блять, сложно. Она мне нужна вообще, нет? Ну, наверное, нужна. Those Возможно. Barry's a bridge throw. Get the shining recruits. Sorry, sir. Я боюсь, она мне может прохождение заруинить. After all, a fearless hunter might prove quite useful for our investigation. Well, that's a relief, ain't it? We found a good home for her after all, Tull.
Чтобы разделить отряд, разведите в стороны портреты, это я знаю. Чтобы создать группу, сведите вместе портреты нужных персонажей. Heed me, Source Hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. И кто ты? You take me under your wing. But I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? Attention! And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk, and cast aside from humankind, he thrived among his mother's ilk. So says the saga of Threes. Do you know it? The wise godwolf Amira raised the child Threes among her litter. So you see, I have good company. Threes the wolfson, and I the bear daughter. Bear daughter. In truth, this is a relief. Your world is made with rules I have not yet memorized. I am happy to have a friend in such a place. Sir, no, sir. Ask freely, my friend. Your city is far more wild than Home Forest. In Home Forest, the rules are clear. In Home Forest, your strength and speed determine your fate. Here, a tiny screech woman, no swifter than a mudworm, might confine you into a tiny cage, and one must wait for a kind stranger to grant freedom. Jarrett, wise Jarrett, taught me the bird songs of our people. If not for him, I would never have learned more than the beasts could teach me. A beast's life is to survive. A human's is to know. I am both beast and human, and so I must do both. I have learned all the bird song that Jarrett could teach. I remembered every word. These tales have brought me much pleasure. The remembering of the beasts is without lies. We know not to approach the wasp's nest because long ago one bear mother discovered its dangers. This she taught to her cubs, and those cubs taught the next. We do not remember Rito and the battle of the buzzing brutes. We remember only what is useful to us now. Rito will be forgotten. The beauty of the story will be forgotten. But the lesson will not. It is different between beasts and humans. I am lucky to enjoy both ways. He came to me when I was small. A fierce, wild one, yet unaware of the difference between the other cubs and herself. He called to me in a soft song. At first I thought him a great bird. We each reached out to the other. We found each other. Jarrett visited me often, and in time I learned his songs and more. When he built a small cabin within Home Forest, I hunted his food and fetched his water by day while he studied his books and his magics. By night, by the fire, he'd tell me tales of the world of people. Jarrett is my master and my friend, my teacher and myself. He teaches me and I care for him. I heard this was a place of many people, so here I came. I have seen more faces here in a day than I had seen in all the days of my life together. But I have not found the face I seek. Jarrett is missing. It is my duty to find him. That mystery is thick and ugly as a swarm of hornets. It started with a great disturbance in Home Forest. A terrible disease came in the night and turned the birds and beasts soft and foul as carrion while they still lived. I watched countless of my loved ones die, rotted from the inside. When I ran to Jarrett to tell him what I had seen, his reaction was strange. He had no answer. The next morning, Jarrett did not emerge from his room. I left him be, but after 3 days I grew anxious. I broke down the door, and inside his chamber was nothing. His equipment, his books, all but some scraps of parchment were gone. He was kidnapped, and all his research was taken with him. The only clue I found was a letter among the scraps. I could not make out all the words, but I recognized the threat. Death, coming for you. And the signature? Attenborough. I do not know the one called Attenborough, but I know that if I am to find Jarrett, I must start there.
Whoever this Attenborough may be, I believe he or she may know where Jarrett has been taken. Source Hunter. I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. В нашем мире нет ничего переменчивее человеческого разума, он может породить величайшую красоту и запредельное отчаяние, в этом уникальность людей. It is difficult for me to claim humanity as you do. I am still learning to see myself in the faces of those I meet. And those I meet do not always see themselves in me. Again! It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the city, Source Hunter. I am glad that now I have you standing beside me. Плюс девочка в команде. Sorry, sir. Норм? Плюс шанс на выживание. Не зря я свиток себе купил. Что у нее есть? Кто она? А, у нее есть свиток возрождения. W, нормально. Sorry, sir. Так, а у нее лука нет, а она лучка, правильно понимаю? Способности. Лук в 1, 3 небе и хз, что такое? Защита нет у нее. Стрельба в 2, кстати. Рукоделие, знание легенд 2. Таланты, вонючка. Отношение окружающих к вам ухудшается на 25. Вы становитесь менее привлекательной целью в ближнем бою. Грубиян. Собиратель стрел. Как у моей лучки. No, sir. Свойств нет. По навыкам что у нее? Противоядие. Бля. А я его купил вчера за 400 золота. А продать можно за 40. Рикошет, стойка силы, дальний бой. Так, ну из хорошей новости у меня теперь есть и противоядие в команде, No, sir. и хилка. То есть я типа могу спокойно продавать книжку. Правда, она не стоит ничего, ну ладно. Могу дать ей лук, свой старый на 19 урона. И нарядить ее типа в какие-то... Или я все распродал? А, я распродал тоже все приколы вчера. А в рюкзаке у нее есть что-нибудь? Нет, ничего. Ладно, я ей выдал оружие. Пусть гоняет. Так, это у нас что? Это у нас какая-то мартира, которая арбалет. Капитан Аурей. Sorry, sir. Шептун права. Понял. Так, меня не подстрелить, моих тиммейтов тоже. Иначе я вас тут всех вскрою. Sorry, sir. Опа, огненные стрелы. Sir. No, sir. Не своровать, я не вор. Я беру все, что не своровать. Восточные ворота. Welcome back to Sasil Hunter. The Legion Так, а я здесь все в целом изучил. Поэтому можно пойти по мейн-квесту. Sorry, sir. А вход, наверное, вот тут все-таки, да? Аурей. А, это паутина. Круто. Ну, у меня просто ебаный суд. Здравствуйте.
Тук-тук. What have we here, then? A so-called Я твою мать source ебал, hunter, просто eh? ебал его. Well, look, do what you must in Scythiel, but don't make waves and don't interfere with the Legion's affairs, you hear? I'm Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Scythiel, by which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into driveling hordes of their own misshapen number. If you must. Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Scythiel stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion, I am not enjoying Scythiel. Что, по-твоему, орки делают на берегу? I'd say they are looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. We are the pride of Rivellon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric, and we do so impeccably. Аху говорит, что, по его мнению, в Сесиле действует секта. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. Давай поговорим об убийстве Джейка. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother, but he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town, not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. Ему мы ничего не говорим. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! По поводу Эсмеральды, жены Джейка. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect Вот тут книжечка интересная The лежит. Legion relies on reason, see? Not idle superstition. Так, ну это воровать. Я не вор. Стой, аккуратно. Oh, what now? Ох, военное дело. У тебя книжечки здесь такие, знаешь, братик. Интересные. Адепт все, почти. Только у меня воина нет в пасе. Слушай, а может ты у меня почем возьмешь? За 40.
Ну, то есть я покупаю книжечку за 400, чтобы продать ее за 40. Ой, пусть она лучше у меня в инвентаре пылится. Так, аккуратненько, ничего мы отсюда не своровали, чтобы... С другой стороны, я не против вынести весь город и продать его. Но я боюсь, что в прохождении на текущем уровне сложности меня могут распылить. Штаб Легиона, кабинет Ауре, штаб Легиона, кабинет Арху. Девочкам. Вот он, когда в озвучке сказал Vive видео, я пропустил связку между этими словами, я понял, что они созвучны, эти слова, Vive и Widow. Такое вот озарение на меня снизошло. А чё у нее по статам? Может, она сильная очень? У нее 145 хп, если что. У девочки. Heard any good tales, my friend? Лавка Эсмеральда. Polite, handsome, and single. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Ну, с такими этими The понятно. hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Ты кто? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor, but his one and only princess just the same. Well, what do you want to know? Расскажи мне о своей силе. Seal. Would you believe this dying metropolis was rather recently one of the realm's greatest assets? Our trade routes were the busiest thoroughfares in the land, before the undead took to dragging their carcasses across them. Sometimes I forget they're even out there, to be honest. Remember above all to stay behind the wall, we tell our children. And when you've been heeding your own advice for seasons on end, you almost start to forget what the fuss was about in the first place. Better not to, though. They're still out there, the dead, and from the looks of it, they'll always be. Like I told just about every Legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Она твердо настаивает на своей невиновности. Мы должны найти доказательства ее злодейства. Есть ощущение сейчас, что она на пару с капитаном Легиона грохнули мэра. Ну, не мэр, это политик, дипломат какой-то. Есть небольшое ощущение, что они на пару грохнули. Что тут и, ну, дефолтная ситуация. He was so rich, I was so poor. Потому что пока что у меня не вызывает она у меня доверия, короче, в данный момент. Может быть, это изменится, когда я посмотрю на место убийства. Может быть. Пока такого ощущения нет. Будем посмотреть. Где вход? Да.
Блять, это и был вход, пипец. Ужас. А вы не идете, потому что там дверь закрыта, я понял. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Лидерство союзник You один. there! A moment of your indulgence, if you please. You are the Source Hunter, are you not? The hero the whole of Sightseal is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. Фига тут обороты. A grape of... короче, этот... Что-то типа виноградина на грозде. Оборот какой интересный. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but today I change them. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Quite right. Adventure is what we live for. See here, you and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path, the rush of finding yourself in a goblin ambush, knowing you'll prevail nonetheless. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could earn more? Я не могу сказать, что это не так. Yes, some extra gold is always welcome. Indeed. Indeed, gold is always welcome. And among the fabulous five, gold flows as freely as water does to the sea. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that, and at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? Sheep's cheese, tomatoes. True enough. We serve a just cause, so why wouldn't we follow our orders? Come now. I refuse to believe such a uniquely skilled individual would settle for a puppet's role. Life's too short to spend it doing someone else's bidding. Am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream, enact the change you deserve. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. The invitation to join is yours. Grab it. They call the undead a problem, my friend,
But those who know the ways of the Fabulous Five see no problems. They see opportunities. An enterprising spirit can wrench riches from cold dead rocks. Or from cold dead, full stop. Ah, the Fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlon. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so. To realize our dreams and cleanse our souls. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, how about we get started? Давай, браза. Я пока в гильдию искателей приключений не хочу. Так, непотопляемый Сэм. Ой. Мяу. Мяу. Так. Oh, my good man. Drink, please. Please do keep shouting. А есть бармен? Ну-ка. Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. You look like you could use a round or three, so what'll it be? Have a seat and stay a while. У тебя есть тесто? Ну, хотя вряд ли. Яблочный сок, чашка чая, кружка пива, кружка воды и кружка вина. Охуенный бар. Пу-пу-пу. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. Enjoy, говорит. Так, поехали. Ох. Картина впечатляющая. Так, мы сейчас будем реконструировать, как в Детройде, сцену убийства. Своим воображением. Ой, блядь. Ой, блядь. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone, somehow it sent us flying into the stars. Ебать. Пипец. Зиказан. Terrible, terrible, terrible! It will consume us all. By the quill that lasts a billion words, what's this? Two Riverlonians here? At the end of space and time? How very, very, very curious. Кто вы и как вы сюда попали? Oh, yes. Proper introductions. Zigzax the historian at your service. It is my job to record all that was, and is, and hopefully all that is to be. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though? That's a rather more interesting question. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time,
I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Почему это место, как ты выразился, исчезает? Ah, at last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Как может время закончиться? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. I think that imp might be quite mad. Then we had better appease him and have a look through the looking lens. Кружка пива. Флакон. Я не вор, это все бесплатное у него. Я не думаю, что он будет против того, что я его здесь немножечко... Ну, подушки я ему так и быть оставлю. Дракончик. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... The portal has become active. Fantastic. Astounding. Onward we should go. Чё? The portal! It's quite sprung to life, just like the long dormant flames that decorate this observatory. After all my waiting and hoping, could it be? You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. Что мы вообще только что видели? Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. It's not I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Ah, though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagued your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. After you, after you. Oh, what wonders we may find on the other side.
В зал обители. Just as I'd hoped. There she is. There it is. Come. And he's off. It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. На горе стоит статуя, у статуи... О, нет, не надо в запретную зону. Мне сейчас, кажется, чучу намандрючат здесь. Кролик. Общественное животное. Исчез. Порталы какие-то бесконечные. А в горшочках нет ничего, понятно. Какие-то руны: земля, вода, огонь, воздух. Когда-то давно все народы жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Could it be, milady? The weaver of time? Mother of history? Author of all that has ever been? Indeed, Sir Imp. As surely as you are he who chronicles all that I weave. Astounding! Unbelievable! I have so many questions for you, so much to ask, so much to say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Камень, странный камень, в один миг перенес нас из Ревелона в этот мир, висящий среди звезд. So, it was a stone that caused the great shock of energy that brought you here, and it infused you with new life as well. Is that so? Да, именно это и случилось, вам уже приходилось такое видеть? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me.
I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Source Hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. А что такое звездный камень, откуда такие берутся? Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret, a secret lost even to me. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Mysteries of all time, gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Если эти камни восстанавливают историю, надо их разыскать. Мы искатели источника и прибыли из Ревелона. У нас есть задание, поиск волшебных камней к нему не относится. Но мы же герои, мы же не такие, как все. Though I may not yet understand why, it seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the Void's insatiable hunger. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Please, our most mysterious guest, are you ready? Are you willing? Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? Дневник обновлен. Подождите, пожалуйста, я тут пока посмотрю, что у вас интересненького есть. Вызов свиток палача призывает могущественного рыцаря скелета второго уровня на расстоянии 12 метров. Not but a moment ago, we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? What'll it be, Source Hunter? Do tell. Звездный камень на нас действует, с этим не поспоришь, как ни безумно все это звучит, а какой-то смысл во всем этом, видимо, есть. No matter how improbable, anything is possible. If the Weaver tells the truth, we have some serious work ahead of us. Романтичность +1. I got something for you if you're up to the challenge. So, what do you think, Source Hunter? The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old Rivellon, not just yet. No, with you searching out Starstone, I believe we're
will mend the tapestry in no time. We'll find out just who you are and how exactly to send the void back to wherever it came from. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead, won't you? Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? And who knows what the Weaver might discover about you? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, don't go sharing it around. Never know who we can trust these days. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Ткачиха времени сказала, что звездный камень поможет ей заново соткать гобелен. Как такое возможно? Cross my heart, hope to fade in the void, I honestly don't know. But ask her. If she claims it is so, perhaps she knows why. Like the imp said to the ballista operator, shoot! Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. My agent, my eyes and ears upon your world. I hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need hardly remind you, is of the essence. Зигзагс раскрыл вам тайну промежуточных алтарей. С помощью кнопки врата разрыва вы сможете перенестись к любому найденному вами алтарю. Такие конченые, блядь. Просто нахуй. Мусор ёбаный, уровень золота, блядь. Боже, бля. The great absence of all that even the gods cannot comprehend. It eludes us, like infinity. Вы открыли меню путешествия обители, оно работает точно так же, как алтарь странствий. Чтобы телепортироваться в обитель, выберите конец времен. If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it. Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me. Фига у тебя тут. 55 тысяч хп последний сундук. Сложность замка 99, 100% резист ко всему. It shall be my pleasure, Sir Imp. I'll embroider it in the first volume of your all-encompassing chronicles. А ткачиха времени-то уровнем ниже, чем он. How welcome you are upon this realm, our most honored guest. I hope you begin to find this place more familiar than it may yet seem. In the ethereal threads of eternity, do I record the deeds of gods and men, of beasts and spectral apparitions? The drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every raindrop on every world, the all but imperceptible touch of lovers' hands. This and all I chronicle without fault. Except, it seems, you. Расскажи мне, где источник,
Например. Ask and I shall answer, if I can. Понятно. Сесил северные ворота. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. Это этот парень. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zixzax, let us turn to the business at hand. Starstone. Вообще-то моя главная задача найти убийцу советника. And I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time must somehow be interconnected. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. Откуда ты знаешь, что Джейк коллекционировал звездные камни? While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, I snuck into his house and had a look around. The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safety. О, вот ступку я у тебя куплю. Зелье сопротивления всему 1000 стоит. Лук Байер де Тир. Это ее лук, я на себя нацепил. Я понял. Ну, подруга. Ничего, произошел культурный обмен. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance, savoured all too seldomly. Let me phrase it like Zixzax might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is nothing. I'll not pretend to have all the answers, all that I understand, all that is happening here and out there among the stars. But I do know I'd rather err on the side of caution. If Zixzax worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I laze beside the hearths of home. I met him first, a long time ago, out in the wastes of Youthal Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him.
So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and told me stories about his travels. In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened, but swore to help him in any way I could. As of now, that includes helping the two of you. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed that Zigzags asked me to give to you. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, do stop to say hello. Rick back. You found the legendary teleportation device. Вы получили телепортационные пирамиды. Пара таких пирамид объединены неразрывной связью. Откройте меню предметов и воспользуйтесь одной пирамидой, чтобы телепортироваться ко второй. А если она меня куда-нибудь в ебеня затэпает? Мне страшно. Я реально сейчас возьму, тэпнусь и все. И ГГ мне. И что делать тогда? You found your primary subset. Find the legendary teleportation devices in Rivellon. Продолжим. Так, не топчем улики. Так, что тут у нас есть? Appears to be locked. Инертный камень. Another one for the collection. Looking good. Looking good, you're looking good too. А его, получается, в ванне трактира захуярили. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't help it. Ready to have another look? One moment. Так, а почему я не могу его взломать? Сложность замка 1. Уровень навыка взлом слишком низок. Unlock.
Ну, то есть отмычку в никуда потратил. Hello again. How can Что I help тебе you? известно об убийстве Джейка? Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. Расскажи мне про ту ночь, когда произошло убийство. That room where it happened, it was rented to a certain woman. Though I regret to say I can't say exactly who. This inn isn't in the business of asking many questions, if you know what I mean. She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Figured this were just more at same. I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Counselor and her visitors. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete, bleary-eyed and awash in fright. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead, surrounded by what may as well have been a battlefield. Whoever done it has escaped through the window, but I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster than a jackrabbit after that. Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all that's happened, I wonder if that weren't a grave mistake. Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. У тебя не найдется работы для 3 моряков. Three hopeless sailors. Truly wish I could help you, but I'm barely keeping afloat as it is. Ладно. Фрэнсис. Тук-тук. Здравствуй. Greetings, traveler. And may the Immaculate Conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you yet heard the revelation? О каких именно откровениях ты говоришь? You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift, and the gift is thus. By following her instructions and becoming initiated into the one way, we can each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye. Ah, for this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, friend, through the forest and into the town of Silverglen, where all may be revealed. There, among her followers and friends, dwells the goddess's ecstasy, her one way. She came from on high to we mortals and showed us the path to the goddess, where all living souls are naturally inclined. She showed us what's in a name, dear friend. For we all begin equal in the conduit's eyes, and only through great deeds may enter into her inner ring. Go on the path to the righteous, my friend. Forget not that the conduit has great plans for you.
He says he's an immaculate. But I thought they'd been banished after the death of the Source King. Он назывался непорочным, а их изгнали. A source hunter? Don't tell me we've got to worry about dark magic on top of it all. I swear I saw a lady in red upon the beach, but everyone laughs and says, I'll see mermaids next. Опа, дама в красном на берегу. Мы ее тоже видели. Только не на берегу. There must be some way to open this. Комната Эгландера. Ну как он пиксель закидывает, блядь? А что это тут у вас? Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. That I am. I have spent more of my life on the road travelling alongside great caravans than I have in any given place in Rivellon. All of this earth is my home, for a few days or even but a few hours at a time, that is. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely special to me. All the better that it isn't for you and for me, because outlandish events lead to outlandish wares. Опа, путь ассасина, значит, навыки. Стопроцентный шанс немедленно получить еще 50% очков действий, потеряв при этом 75% от всех очков действий на следующем ходу. Вы получаете только половину нанесенного вам физического урона. Полностью защищает вас от влияния поверхности, как будто вы парите в воздухе. Отравление цели 33-56, колющий урон. Ну почему ты такой пидорас ебаный? Объясни, блядь. Кратковременное ускорение. Стопроцентный шанс наложить эффект спешка на 2 хода. Вы сливаетесь с тенями. Вызов кровотечения. 50, 40, 84 рубящего урона. Кровотечение наносит физический урон в течение некоторого времени. Наносимый урон зависит от урона вашего оружия. Требуется кинжал. Я просто... Отправляет жертву... отправляет жертву в нокдаун, наносит 9 дробящего урона. Как будто вот это вот интересный скилл. Отмычки, кинжал, экзорцизм. Нанесение колоссального урона вызванному существу. Усиливает урон, наносимый союзником. Это через призывательство, да? You have seen them, have you not? Is anything amiss? A punch-on, perhaps? Yes. I have the blood of sorcerers in my veins, and between you and me, the blood of sorcerers too. The power of sorcery is so very alluring, you know. But let us change topics, for should hunters catch a whiff of my inclinations, they wouldn't hesitate to kill me where I stand.
Вам следует быть осторожнее, мадам. Я из Ордена Искателей Источника, но вам повезло, что я не отличаюсь фанатизмом. And neither am I. Be advised, though, not to give in to your inclinations. Other hunters may not be so forgiving. God have mercy. I talked openly about sorcery in front of a source hunter. What a fool I am. Thank you, oh compassionate soul that you are, to treat me so leniently. I never have and never will really dabble in sorcery. On that you have my word. On my life, I swear it. No need to worry, source hunter dearest. You'll find no sorcery here. Only honest to God's witchcraft. Ну... Так, где спуск? Терялся немного. Pay the big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Whatever happened to that? Дневник. Загадочное убийство. Трактирщик. Его зовут Ферольский. Ферольский. Медений. Герцог Ферольский. Hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have, like our noble Captain Aureus before you. Мне рассказывали удивительные вещи про тебя, Эсмеральду. Yes, she and I have a history. That's hardly a secret anymore. I quite doubt it was even a secret from Jake while he lived. As easy as it would be to pin suspicions on Esmeralda or I assure you that the affair was never so steamy and sordid as the busybodies around town make it out to be. Jake and Esmeralda had no great affection for each other. He had his interests, she had hers, and there was little passion left between them. Certainly not enough to fuel a murder. Чё, отношение минус 20, это чё было сейчас? Careful now. Your head's growing more swollen than Saffron's, I dare say. Ебать. Бро, я тебе не сделал даже нихуя. За что отношение это минус такое? I am the Duke of Ferrell, though I suppose my name is in the mouths of enough ruthless gossipers to have heard of me by now. It's very tragic news. I won't posture and say that the Chancellor and I were anything near allies, but I truly never wished the man harm. Отношение минус 15. По какой причине? У этого персонажа талантов нет. The hunter returns!
I hope you are here to shop rather than sleuth. Мне сказали, что твой муж получил в коллекцию некий звездный камень. Может, расскажешь поподробнее? Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Listen, if you're going to accuse me of something, you had better find the evidence to back up your ridiculous claims. I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas... Well, what do you want to know? Before this war left us hanging like the condemned from a tree, this was the greatest city in Andervale. My own grandfather made his fortune here. Started as a poor fisherman with nothing but a few trout to his name, and grew his meager trade into a business employing a fair piece of the local population. Of course, the company had to be liquidated as the population shrunk, and now his legacy is no more than the pole and rags he started out with. I'm telling you, a necromancer must have been at work in Sicil. Perhaps still is. How else do you explain risen dead sprouting like mushrooms in a single night? And that's not even the worst of it. No, the worst is they keep coming back. An endless legion of the dead that even the legion of the living cannot subdue. Так, значит, вышла она через окно, да? А окно у нас вот здесь. Сейчас пойдем жестко осматриваться. Куда они могли тут выйти? Мне дал Минги берет этот телефон, ёбаный в рот, как вы писать? Просто пить. Опа, шептун трава. Просто ебаный, меня послушай. Я просто ебаный стал. Они просто взяли без самолета, без... Сейчас на драку просто не ходил. Я бил, блядь, просто... Он в крови? Показалось. Так, а кто здесь мог увидеть посреди ночи, как кто-то из окна выпрыгивал? Ну, я сомневаюсь, что это кто-то на рынке. Надо дальше трактир осматривать, я думаю. Может быть, кто-то из официантов на первом уровне знает что-то. Такая же команда, блядь, Рауну. Некая женщина, Мадора. Back, demon! Back, or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. 1,000 pardons, comrade. This old bear's edgier than a dodecahedron these days. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when we do. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Oh. Heavens hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either.
the ones who've taken dark magic to new heights. What they want in Hunter's Edge, I can't say, but it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, И у них нет I лишних can't clear the бойцов. place of that many orcs Опечаточка. without backup. Твою деревню атаковали орки, как же тебе удалось сбежать? By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Sicil hinterlands. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder. Го со мной, мне танк нужен. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I've been scouting Sicil for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now, and the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Отличный план. Втроем мы избавимся от любой нечисти, проникшей в этот славный край. Another source hunter on the team will make us all the more formidable against this wicked magic. Welcome aboard, Medora. That's the spirit. Listen closely now. Do you hear it? That's the sound of every orc and sorcerer in a 100-mile radius, shaking in his wee boots. Плюс танк 3-го уровня в команде, по всей видимости. Го смотреть, что она умеет. Сила телосложения 145 хп, 0 резистов. Медленная. Мы все такие же. Так, у этой нет свитка Ресса, надо ей его выдать. Have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Edge? Fortune? Ha! He should be so lucky as to be defeated by Alistair the Great. They say he's privy to Так, а что ты у нас умеешь? The likes of which I doubt you could even fathom. Ванька, встань-ка. Если противник наносит смертельный удар, запас вашего здоровья больше 1, Ванька, встань-ка, вставляет вас в живых с 1 хп. Ну понятно, я готов без урона в мантикору стоит. Оппортунист. Талант оппортунист позволяет начинать атаки по возможности. Тарапыга. Повышает число очков действия за ход, максимум от D на 2, если ваше здоровье ниже 30%. Навыки военное дело, защита, оружие двуручное. Так, ну, раз ты у нас здесь так уж подвернулась. «46 уровень брони. Походишь ты в этом, плюс шлемчик. Do I seem like the sort who concerns myself with such things? You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Кстати, ступка плюс пшеничка. Во, наконец-то мука. Так, теперь я могу делать разные теста.
тесто для пиццы, например. Have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Edge? Я беру, делаю томатный соус. Ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom. Я делаю одно обычное тесто. Я делаю тесто для пиццы. И из теста для пиццы этого я делаю чё? Там внутри перья. Картина, дорогая штука. Фига. Цена в золоте. Понятненько. Careful now. Your head's grown more swollen than saffron's, I dare say. О, метметан. В смысле, блядь? Как так можно застрять? Блядь, ты быстро нахуй. Рисунок петуха. Do I seem like the sort who concerns myself with such things? You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Нет у меня никакого пояса для нее. Инертный камень, лопата. Где книжка моя с рецептами? Tell me, Alistair, have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Edge? Из простого теста можно испечь только... Чтобы оно стало интереснее, вы можете превратить его в тесто для сырного этого. Мне его надо... Алистер. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. Как-то мне не интересен. What have we here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Sicile. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? Well, you're exactly the person I've been searching for. That I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked a significant component? Like if you could only fill a certain void, could connect with the right body, the right spirit. Together you could uncover new and thrilling vistas. I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, we must truly entwine our fates. We must link our causes forevermore. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Понятно, давай, мать, расскажешь. Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. 5 дебилов на пижах едут в город. 5. A source hunter? I'd like to report some dark magic. Only tainted hearts will tip Блядь, as ну вы там не miserably as сказали this lot. откатить, ребят, блядь. Нихуя сидите, блядь.
Значит, ты работаешь здесь King Crumb in официанткой? 10 years now, personally. Seen every character you can imagine, from bums to wizards, passed through these doors for a pint or a place to rest. Ой, блядь, а в ночь, когда убили Джейка, ты была здесь? I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream has been ringing in my ears ever since. And with the room where it all happened still under quarantine, we've a constant reminder of exactly what happened. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen? We all thought it was Esmeralda who checked into that room, and the Duke that followed her in. I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her, damn my eyes. But I figured the way she disappeared that she was visiting one of the lodgers. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there till I heard Ivad fling that door open. But I was paralyzed with fright. Короче, есть подозрение, что там костер. А, это потушить его. Есть у меня подозрение, что это та девчушка в красной мантии, что это вот она. Ладно, я беру, еду. Это я мину там въебашил или... Чё за хуйня произошла? Сыр, кстати, не украсть, а подобрать. Не берите, не трогайте чужое имущество, его владельцы непременно расстроятся и станут хуже к вам относиться, если вы зайдете слишком далеко, не позовут на помощь стражу. Так там же было написано просто взять, не украсть даже. Он конченый, он так... Блядь. Я не вор, блядь, это ваша игра, к ней все вопросы. Я беру только то, что не светится красным. Надо избавиться от улики. Вас три танка не текут, а покупает 4. Так, вот. Как это? Ой, что? Yeah, they want. Да чё ж это за хуйня здесь?
Ловушка? Ловушка. Мне дали аккаунты. Короче. Похуй, тут ничего интересного нет. Так, значит, какие есть улики? I smell the fierce stench of frightened Source Goblin. Actually, I think that's only roast pig. Ah, yes, of course. This time. Сейчас не верну упредить ни разу. What are ye staring at? Some poor chaps lost Oh, their yeah, shit no. and want some work. Just send them to me and tell them there's a bit of coin and a lot of rum coming their way if they don't mind a bit of honest labor. Сковородка. Heavenly herring! Delicious dogfish! А, ты не ох. How lovely to see you again, haver of the beautifully shaped Купи shoulder. слона. Get it while it's fresh! These batches are only hours from the sea! Lonesome, spiritless. Or deserving of life. Да, мне кажется, быстрее будет дойти до телепорта. Ладно, не быстрее. Мне кажется. Надо рассказать парням, чтобы они пришли там к мужику работать. Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks that Orky charm loves him. Have you found us a job yet? Would Насчет so поиска there's a работы. captain offering booze and brass for a bit of crate loading. Gods be praised. You've done it, friend. Off we go. Oh, and don't forget the time he got caught passing a love note to the Lizard Council's wife. You found a job for the unemployed. They will work for Captain Jack. Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks that Orky charm loves him. Ой, блядь, я понял. Ебать, я тут это... Ever hear about the time the captain took the Duchess of Блядь, Feather's carriage for the joyride? Knowing him, he drove it straight to the pub and back. Ебать, на меня наложили Don't forget the time he кровотечение. got caught passing a love note to the Lizard Council's wife. Is that why we never sail to Yethel Gore anymore? Yes, sir. As fine a specimen as one of her stock. Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks that Orky charm loves him. I wouldn't let an orc within 500 yards of my loving nature. Ever hear about the time говорю. the captain took the Duchess of Feather's carriage for the Нас joyride? проебали. Knowing him, he drove it straight to the pub and back. Конечно, проебали. Oh, and don't forget the time he got caught passing a love note to the Lizard Council's wife. Is
that why we never sail to Ythel anymore? Speaking of youthful gore, that loopy legion Алтари here really странствия. А took че, я that могу orchid просто charm напрямую off him. тэпнуться? I wouldn't let... О, Рил, по приколу. Steady, boys, steady. We'll be leaving as soon as we're packed up. I can't even smell the sea air over this rot. Так, а как таковых заданий так получается нет. А-а-а. Я типа бафу беру, второй типа бафу беру. И брони. Да, у меня 4, у меня 5% сюда. Ёб твою мать. Да, бабахать с первой. Я ебал, как ты. Как вот, блядь. Знаешь, вот. Это вот это. Это. А он поедет. Четвертого взял. Взял и четвертого поменял на... Почти. От 0 билок ходит сюда. Так, а чё мне делать тогда? Ой, а где это я? Пауна. Чей домик? А, ворота склада. Так, а чё у меня еще есть из вариантов здесь, в Сесиле? Капитан Аурей, Арху, Эсмеральда. Типа здесь я осмотрел все вроде как. Кроме этого дурацкого сундука. Может быть, ну нет, у этой взлом не прокачан тоже. Может быть, мне по нему въебать разок, чтобы он открылся. Кстати, чего я по мечу? 44-56, ну понятно, мой меч ей не нужен. Ну типа и без него все хорошо. Ship's cheese, tomatoes. Fresh haddock, perfect for a fryer. Let's see. Halibut. Alistair, have you ever had the fortune of challenging me? Так, девчат. Давайте. Дверку за собой прикрыть. Сундучку въебать. Ох. Рука помощи поможет союзнику встать после нокаута или потушит горящего. Круговая атака, наносящая 53 урона рубящего. Нанося противникам на своем пути рубящий урон. Нокаут. Вообще, вот это вот не самая лучшая идея. Я типа въебал 4 удара for fun.
Ну, на самом деле больше. Ну, работай-ка ты пока что вот остатки сундука дорабатывай. Древний деревянный жезл огня, зелье ухудшения восприятия. Письмо от герцога Ферольского. It's official. The Duke of Ferrol. Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. На месте преступления мы нашли любовное письмо герцога Ферольского Эсмеральде. Похоже, между ними завязался роман, но пошли бы они ради любви на убийство советника Джейка. Моя дрожащая СМИ, твои губы краснее изумрудов, твои волосы чернее березы, твоя любовь подобна холестерину, а мое сердце разрывается от боли. Как же я хочу сжать тебя в объятиях и гладить по изящной головке. Насколько бы нам было проще, если бы советник Джейк был мертв, навеки твой Гфу. Ага. Careful now. Your head's growing all swollen and saffrons, I dare say. Ну, сначала можно сходить к женщине, потому что если я схожу к мужчине с этой штукой, он скажет: бля, да не моё, да подкинули. My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? The hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth. Поговорим об убийстве твоего мужа. Это любовное письмо, похоже, является важной уликой. Poorly worded passion I did not echo in the least. The Duke, he's like a spoiled child. He's not a man. He's not like Septimus. Starstone? Do you mean to imply he collected something Mm-hmm. Сколько тебя забанили? Каким нахуй образом? А вот теперь можно и к нему сходить. У него минус 15 ко мне отношения. Порно. Pay the big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Ждем нашу дружную компашку. Hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have. It's very tragic news. I won't posture and say that the Counselor and I were anything near allies, but I truly never... Мне удалось найти любовное письмо, которое ты написал Эсмеральде. Эсмеральде, да, все. Which one? I've written Esmeralda more works of lyrical mastery than I can count. All that letter proves is my devotion to my lady, not any actual intention to do away with Jake. Tell me, Alistair, have you ever A had source hunter. I'd like to report. I think I'm one, though. That's the question. I was washing up and nudged. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back. They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom, old friend. Новак.
Hello again. How can I... Mind if we keep our voices down, oh Councillor Jake? That poor man, Esmeralda's longest-standing lover, has that room where it happened. She came heavily cloaked, but paid... I saw one other... I was startled awake by her horrendous... By the time whoever done it has escaped through the window. A source hunter? I'd like to report some dark magic. Ah, pointless chatter with strangers. Комната Эгландера. Эсмеральда говорит, что любовные письма герцога Ферола ничего не значат. Это обычный вздор безнадежно влюбленного дурака. Похоже, в этом случае Эсмеральда остается на коне. Мне нужен его дом, я считаю. Только вот... Так... Герцога Ферольского Эсмеральда. Комната Эгландера. Кто такой Эгландер? А, это хозяин таверны, что ли? Или... Кто такой Эгландер? Что-то я туплю, по-моему, очень сильно. Трактирщик Иват, официантка. Герцог Ферольский. А кто такой Эгландер-то? Watch the undead quiver in their mouldy boots. Sightseeing isn't so bad on a quiet day like this, is it? Можно спросить у мэра. What? Oh, it's you. Come closer then. Closer, huh? My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes, hello, Source Hunter. Our city welcomes you. Расскажи мне о своей That библиотеке. depends. What kind of berries are you interested in, exactly? Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort you upstairs myself. Конечно, хочу. Marvelous. Follow me then. What? Oh, yes. This library is the jewel in Sicil's crown. The beacon of culture and learning in our fair city. Monum. And the first edition, too. My Victoria has every volume you could possibly imagine. And she's got every speck of information about this place packed into her brilliant brain. Yes. Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. Ah, it brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. What? Oh, yes, yes. I'll be on my way back downstairs now. Please introduce yourself. I know Victoria will be happy to make your acquaintance. Я бы тоже был рад с Викторией познакомиться. Monarchia de Monum. And the first edition, too. Most promising. Esmeralda does have a propensity in the name of Amun-Hur. I bid thee Tujda Getahal. Be welcome, human. My library is yours, as I hope your friendship is mine. Indeed you may.
The wisdom I here hoard is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you borrowed so that others may enjoy them too. Ну, приступим. Занимательные жидкости, том 2, введение в тайную жизнь грибов. Вы когда-нибудь пробовали гепинею? Если да, то вам хорошо известно, к чему это приводит. Большинство грибов этого рода, произрастающих в Ревелоне, обладает тем же самым эффектом. Если вы умеете готовить зелье, выжмите гепинею во флакон, это усилит ее действие. Конечно же, попробуйте смешать ее с другими ингредиентами. Зелье сопротивления огню. Пиратская жизнь. Раскройте эти хрупкие страницы, вдохните их приятный запах, узнаете что-нибудь новое. Если, взглянув на переплет, вы понимаете, что эта книга очень древняя, уголки ее страниц крошатся под вашими пальцами. Пиратская жизнь, дневник моряка Фолкеруссона, 1000 демонов и якорь в глотку тому, кто предложил нам отправиться в Сейсил. Раньше мне даже в голову не приходило вести дневник, но теперь я чувствую, что конец близок, и хочу предупредить всех братьев по ремеслу: берегитесь Сейсила. Солнечный, как его пляжи, золотистый, как камни его дорог, он чудовищен, как самая глубокая бездна ада. Жители Сейсила напридумывали законов на все случаи жизни, и эти законы противоречат друг другу. Поначалу мы даже пытались ужиться с этой системой, чтобы не вызывать подозрения у местных, но, боюсь, не любой купец становится преступником. Что любой этот становится преступником. И пиратом, едва ступив на Сейсильский берег, налог на вход в гавань, налог на владение кораблем, налог на вход в гавань без корабля, налог на вход и выход с корабля. Причем сойти на берег может только тот, кто прежде погрузился в Сейсиле. И кто только выдумал такую чушь. Если ты не являешься гражданином Сейсила, ты должен платить налог даже на посещение таверны. При этом вход в таверну для чужеземцев запрещен и карается по закону. Ничто не подозревает, ты входишь, платишь, а потом тебя бросают в тюрьму только за то, что ты бросил якорь вдали от местных берегов. Но это еще не самое страшное. Мы пришли за докладом. Капитан уверен, что пещера в форме черепа хранит в себе пиратские сокровища. 2 недели назад туда отправилась дюжина наших лучших людей, и до сих пор не пришли назад. Матросы болтают, что в пещере водятся призраки, чепуха. Если к завтрашнему дню наши люди не вернутся, мы сами отправимся туда и все выясним, а потом прощай, Сейсил. Это та пещера, которая на западе, по всей видимости. Как развеселить толпу, профессиональное руководство. Углы этой книги сильно затерты. Как любовь, комедия требует в равной мере и страсти, и верной подачи. Недостаточно одной только жажды сцены. Нет-нет, поистине успешный комедиант изучает малейшие подробности пьесы бесчетными одинокими ночами, готовясь к встрече со зрителями. В этой книге собраны лучшие шутки Ревелона, способные развеселить даже гранитную статую. На гномских похоронах процессия с гробом случайно врезается в стену и слышит слабое стенание. Гроб открывают и видят, что гномская женщина жива. Слеза радости орошает глаза ее мужа, все вокруг ликуют, гномская женщина умирает снова спустя 10 лет, и для нее вновь устраивают похороны. В конце обряда гномы выносят гроб. Муж умерший выкрикивает им вслед: «Стену не заденьте». В зале эхо одновременно оказывается эльф и орк. Орк говорит, что замерз насмерть, эльф же умер от сердечного приступа. «Как же так вышло?» – спрашивает орк. Эльф отвечает: «Я вернулся домой, и мне показалось, что моя жена в постели с другим, но обыскав дом, я так никого не нашел. Мне стало так стыдно, что я напрасно подозревал жену в измене, что у меня случился сердечный приступ, и я умер на месте. Ох», – сказал орк, – «открыл бы ледник, мы бы оба сейчас были живы». Ой-ой-ой. Баяны пошли. Раз в 10 лет эльфийские древесные жрецы горнего монастыря могут прерывать обет молчания и сказать 2 слова. Это реально баяны.
По прошествии 10 лет один монах впервые получает возможность что-то сказать. Он секунду медлит, а затем произносит «еда скверная». 10 лет спустя он говорит «кровать жесткая». Еще десятилетия он долго смотрит на настоятеля и затем произносит «я ухожу». Ничуть этим не удивлен, отвечает эльфийский настоятель. С тех пор, как ты сюда попал, ты только и делаешь, что жалуешься. Блять, ну... Дневник, новая запись. Безголовый ник. Мы нашли книгу с проверенными смешными шутками. Возможно, она нам пригодится. Телепортационные пирамиды. Понятно. А вот это вот, кстати, к Ватиму. Вот эта книжка. Занимательные жидкости, том 4. Многочисленные свойства Друданы подробно описаны учеными. Искателю приключений не рекомендуется есть эту траву сырой, как минимум, если ему предстоит сражаться. Насчет свободного времени решайте сами. Мало кто знает, впрочем, что Друдану можно выжать во фляжку и получить наиболее качественное снадобье. Попробуйте, вам понравится. Зелье сопротивления ядам. Лист бумаги. Можно использовать для создания свитка. Mayhem. В этой части я все прочел. Справочник искателя приключений, том 3. Справочник искателя приключений. Большинство кузнецов совершенно не разбираются в щитах. Купив металлический щит, я сразу ищу наковальню молот, чтобы придать ему более удобную форму. Щиту, разумеется, не молоту. Kaj'Dinor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Teleron will have to pay yet another fine. Философия смерти. Для начала поговорим о жизни и смерти взаимно противоположных, но равновеликих. Жрецы утверждают, будто смерть превыше жизни, ибо в смерти божественное воздаяние, но если и так, то выбор между небесным блаженством и адскими муками всецело зависит от прижизненных поступков, а следовательно, жизнь важнее. Как бы с теми, кто не думает о богах, сомневается в загробном существовании, да и вообще в вещи божественные не верит. Для таких людей целью жизни является сама жизнь, с этим придется согласиться даже жрецам, но какие же сомнения порой одолевают этих поборников жизни, какие кошмары глядят на них из глубины теней. Их страх перед смертью бывает столь велик, что полностью заполняет жизнь. Я же скажу, забудьте обещания богов и отриньте ужас небытия, ибо только признав равенство жизни и смерти, можно достичь философию того и другого. Смерть пробуждает как веру, так и ужас, но только если вы сами ей это позволите. Взгляните в ее обсидиановые глаза, понимая, что всему есть начало и конец, и не боясь ни того, ни другого, тогда вы достигнете берегов мудрости. Так сказал Нермис. А что-то мне тяжело стало в голове. Чистый свиток воды. Может использоваться для создания заклинаний с случайным свитком. Справочник искателя приключений, том 4.
Я могу сделать кинжал даже из тупого кухонного ножа, дайте мне нож, наковальню и немного времени, унылая хозяйственная утварь превратится в оружие. Свиток «Взрыв элементаля льда». Призывает элементаля льда второго уровня в радиусе 15 метров на 18 секунд. Спасибо. Справочник искателя приключений, том 5. Place this book here. A volume of poetry, a novel, mayhem. Я, конечно, не лесоруб, но вполне могу вытесать прочно и надежно. Шествие из любого дерева, даже какие-то странные типы. Спросили у меня разрешение забрать щепки, оставшиеся после порубки, не знаю зачем они им понадобились. Щепки. Рождение Сесила, пьеса. I've got my eyes on the prize. Princess Buttercup with the blushing. Этот отрывок из классической драмы «Рождение Сесила» обычно ставят в местном театре. Большинство сесильцев и даже некоторые чужеземцы отлично знают сюжет, с возмущением встречают малейшее отклонение от пьесы, которую помнят наизусть. История повествует о двух искателях приключений и любовниках, Сайрусе и Силии, которые ушли от берегов Ферола на запад, не зная, есть ли за морем земля. Они взяли с собой провизии на 5 месяцев пути, но только на последней неделе 6-го месяца достигли земли, впоследствии названной ими Сайсил. Силия, хватит, Сайрус, ни мига, я больше не выдержу на этой ладье смерти, я умираю от голода, меня терзает морская болезнь, неужели мы не найдем убежища после стольких тягот? Боги, неужели там, смотри, что такое у нас закончилось вода в трюме течь? Смотри, Силия, взгляни туда, за дымкой, там, земля, земля, моя милая, наконец-то мы назовем ее Сайсил. Можно будет вот эту штуку поставить, только... I've got my eyes on the prize. Я это сфотографирую с себя. Cache d'Nor. Brief history of sorcery still hasn't been returned. Celeron will have to pay yet another Encyclopedia fine. Demonium. I know it by heart. Имею право. Краткая история с Эйсилом. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Дер Гланат. Хотя ныне территория Сейсила заметно уменьшилась, в прошлом наше королевство представляло собой одну из крупнейших экономических и стратегических держав Андавейла. Не встречая достойных противников, Сейсил расширял свои границы до обоих морей и до лесов Лукулулы. Почему же он пал, спросил вы? Во-первых, по причинам экономическим, с ростом старых королевств, порты Сейсила утратили свое значение морской торговли. Во-вторых, что более важно, малочисленное однородное население страны не выдержало конкуренции с соседями, которые обладали большим культурным разнообразием. Города с эльфийскими музыкантами и гномскими медоварами процветали. Сейсил же постоянно приходил в упадок. Несмотря на это, культурное значение Сейсила по-прежнему нельзя недооценивать. Его знаменитые катакомбы, служившие пристанищем последнему королю Источника, славятся своей красотой, и, как говорят, там можно наблюдать некие сверхъестественные силы. В настоящее время предводители Сейсила стремятся оживить экономику государства, поощряя продажу плодородных земель опытным фермерам. Наш народ с надеждой смотрит в будущее. Конец своего счастья. Но разве можно в наши дни найти в продаже прилично меч, железный слиток и наковальня? Вот выбор искателя приключений. Это латынь, по-моему. Воскрешение за 98. Celeron will have to pay yet another fine. What? What is this?
Who are you to interrupt my Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken, for you hardly resemble the local fisher folk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. No, a source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I would tell you my reasons, but it seems rather pointless to do so, seeing that quite clearly there is no room left in your band of adventurers. Это правда, 2 арчера и 2 Princess Buttercup with the blushing bottom. этих не очень как будто Esmeralda комбо. does have a propensity for 2 арчера и 2 мага. Фига. Так. А я знаю, что можно еще посмотреть. Эсмеральда. Осмотреть ее 2-й этаж. Пахучие трусы. Плюс 1 к обаянию. Хуя, блядь. Уникальный. Судя по запаху, этой паре уже давно нужна стирка. Звездный камешек. Подожди, а это не их я случайно ищу? Вызов элементаля земли. Фига, у тебя тут приколы. Ключ от дома. Лоханка. Фига у нее название. My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle. In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda dearest. Legion's greetings, Hunter. Что ты думаешь об Эсмеральде? Я такой прекрасной дамы не встречал. My friend. And I have traveled more extensive. Steadfast will I guard. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of Seven couldn't have wished for a better ambassador. You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? Well, let's have it then. There now, she was stringing Ferrol along. Ha! A pampered brat, that Duke, just like she says. Barks worse than his butt, no doubt. He'll be gone from here the instant he can, but I'll still be here, steadfast. And what questions are those?
strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle. Devon, we've secured the perimeter. Real war hero. I'm just doing my duty for the Legion. Well, you Ключ из certainly сундука are в my таверне. hero, the rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, my lady. As long as I'm around. А что там за ключик лежал наверху? Уж не от двери ли ее задней? Ну-ка, ну-ка. Ключ от дома Эсмеральда. What's that gleam? Я не вор, это все в целях расследования. Assure me, dear Septimus, that If only the popular girls from the Source Academy could see how Esmeralda has edgy interesting Хотите пожарить по чужим карманам, войдите в скрытный режим и попробуйте ее обобрать. Что? Я только про честь, я верну. Everything we do seems to fortify your abilities. Что бы мы ни делали, ты только становишься сильнее. Очень легко стать сильнее, когда приходится тащить на плечах всю команду. I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. That inspiration hardly flows one way. Ничего не понял, просто книжку хотел почитать. Как отбросить чужие копыта? Лауреат премии гильдии убийц Медный Кастет. Вы приняли решение отнять чужую жизнь. Запомните этот момент, это сладостное чувство, зарождающееся в вашей утробе. Скоро вы собственной рукой навсегда измените ткань мироздания, отправив чью-то душу в вечный эфир. Вам предстоит самое изысканное переживание вашей жизни, постарайтесь насладиться каждым его мгновением. Глава 1. Выбор жертвы. При выборе кандидата в покойники следует учесть несколько важных вопросов. Вот некоторые из них: является ли голова жертвы достаточно круглой и симметричной, чтобы хорошо смотреться в качестве трофея? Хватит ли на этой голове волос, чтобы связать с ней хорошие носки или симпатичный коврик? Насколько хорошо вы защитите? Короче, понятно. Глава 2. Выбор способа. Выбор между ножом, удавкой и ядом является вопросом скорее художественного вкуса. Исполнение задуманного самым ярким и восхитительным моментом любого убийства, несомненно, является его непосредственное осуществление. Осуждаем. Последствия. Первый момент после убийства: ни в коем случае не следует думать о практических вопросах. Время. Ага, эпилог. Успешно осуществили задуманное. Вы вскоре с удивлением обнаружите, что планируете новое убийство. Ага, понятно. Осуждаем. Я так понимаю, это должно было открыться сейчас в журнале. В доме Эсмеральды мы нашли книгу о том, как совершить идеальное убийство. Интересно, как она это объяснит. Значит, книжечку я что у себя оставить. Ну что? Another perfect heist. You sneak with the subtlety of a tried and true cat burglar. Что, жулик? Ты сравниваешь меня с каким-то преступным отребьем? На себя посмотри. А то еще парочка таких дел, и я стану богаче всех толстых котов. I wasn't in fact complimenting you. I was pointing out that you're behaving like a villain, not the heroes we're perceived to be. Но, сестренка, книжки надо почитать, потом их можно вернуть. Существовали ли боги на самом деле, или это лишь пугало, выдуманное фанатиками и жрецами? Многие ищут ответ на этот вопрос, но я сомневаюсь, что это какой-то смысл имеет. Активно жизни боги нам не нужны, если сверхъестественные сущности реальны, что помешает нам вернуться снова поработить нас.
My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero. Ключ из сундука в таверне. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. My hero, the rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, my lady. As long as I'm around. Тут кровь. Какая-то странная крыса. Сейчас я здесь где-нибудь на ловушке подорвусь. С кайфом. Железная дверь, а внутри сундук, ага. Это вилы. Нож. А, ну тут свинку просто зарезали. Железный ключ. А вот ключики всякие я буду собирать, мне вообще все равно. Опа. Что тут у нас? Ну, какая-то хуйня на самом деле ненужная мне. Поэтому забирай назад нахуй свой ключ железный. Ага, а тут еще потайная дверь. И чё? Ага. Как же мне ее открыть? Ну, в чем проблема переставить бочку?
Так, ладно, возможно, сюда стоит что-то положить. Например, книгу про убийство. Ну, так, ну, например. Не помогло. Как-то эта дверь точно открывается, и что-то здесь вот я вижу есть. Интересное. Интересное мне интересно, так что... Там еще одна книжка была, если меня сейчас не спалят... А меня не спалили, можно взять вторую книжку, вот эту. Сгонять вниз. Есть ощущение, что вот эта книжка должна быть здесь, чтобы открылся вход. Возможно. Две сразу. В определенный слот ее положить. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. А кто это говорит? Кто пытается меня осудить? Лучше бы ты мне рассказал, как вот эту хуйню вскрыть. Ебать. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. А, Ah, so that's what that did. нашел. Тайное хранилище, здравствуйте. Так, судя по виду, это кольцо украшало пальцы и лордов, и троллей, и наверняка прошло через руки торговца диковинками. Для опознания требуется знание легенд уровня 1 и увеличительное стекло. Свиток воскрешения мастера. Ну, такое, чтобы не взять его. Обворовывает, ну... Unlock. Ну, теперь мы вор. Окровавленный кинжал, одноручная. Bloody dagger. Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? Привет, с днем рождения. Спасибо. Пососемся, но не играй. Когда видос. Увы, у меня тут свой гарем уже есть, для тебя в нем нет места. Пока. Давай. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become.
Окровавленный кинжал. Так. Держи. Я лучше. Не знаю, не знаю. +1 восприятие, +1 телекинез. Unfollow. За картиной может что-то быть? Нет. Так, ну... Раз уж на то пошло... Такс, Maybe the lock can be jimmied. Лично для меня этих доказательств недостаточно. Ну, типа, ок. Но я бы еще с кайфом заглянул в комнатку этого мужичка в таверне. Может быть, у него есть ключ? Но я боюсь, что если я... Если я это ему приду, типа, попробую у него что-то украсть, ну... Меня здесь чуть-чуть намадрючат. Hey, stop that! Не трогайте, пожалуйста. Большинство персонажей предпочитает разговаривать только с основным героем, а вот торговать не могут с вашими спутниками. Передайте вашему этому, что я не буду разговаривать. Пиздец, охуеть, ладно. Praise be that Ahu the wizard built those newfangled weapons of his. У нее нет ключа. Как я докатился до жизни такой? Я сейчас реально начну качать взлом, качать...
А как так получилось, что у тебя нет ключа от твоей же комнаты? A source hunter. I. У вас не хватает опыта. Извини. You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Пиздец. Короче, так внезапно получилось, что мы превратились в домушников. Что за хуйня по мне ебашила? Такой вот нескромный вопрос. Ну чё вот с игрой вот в моменте происходит?
Ни сейф, ни... не пойми что, блять, а это... Что, ты его поднять можешь? Нет. If you can't stand the heat, Я понять не могу, что это за выстрел за такой. Ошибка. Найс, кого ты хилишь? Земляной язык. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Откуда это? Я не понимаю. Как оно понимает, что я здесь? Might need to blow this one open. У меня есть же этот. Ключ от сундука в таверне. Лена получает новую вещь, ключ от простого сундука из подвала таверны. Ее передает Асе с помощью волшебных карманов. Если вещь, которая нужна вам для прохождения, есть у вашего спутника, она автоматически переместится к вам. Двуручный арбалет. Элегантная кольчуга.
Нифига, арбалетик. Фига, кольчуга. Она не сможет пересобраться в арбалет, да? Да, у нее 0 в арбалет вкачано. I'll need to unlock this somehow. А, это узорчатый сундук в таверне. Подожди, а где тогда обычный сундук в таверне? А вот и обычный сундук в таверне. Блять. Извини. Ёбаный рот. Тяжела жизнь вора. И чё, и как мне вот это вот обезвредить? Healing right when you need it. Щелк. Лупа. Охуенно. Это получается, что когда я вот тут вот проходил... А как это спотать? Только через внимательность как-то? В плане навыка у перса. Восприятия. Что, ну вот это вот на нажимную плиту типа не тянет. Ой.
Скорее всего, ключ у трактирщика. Вот этой хуйни. Fortune? Ha! He should be so lucky as to be defeated by Alistair the Great. They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom. Так, ну погнали допрашивать тогда Эсмеральду. Типа, и тут по-любому будет файт, бой просто мой с ее губой, с ее стражником и с ее охранником. Номер 2. The hunter returns! I hope you are here to shop. So, what piece of irrefutable evidence are you about Мне to попалась present на with глаза this твоя one? книга про Oh, убийство. that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to be one step ahead. Really, I should have thought a source hunter of all people would appreciate my dear husband's sense for survival. Что ты скажешь об окровавленном ноже? Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a butcher knife used by my late husband to cut meat. По-по-по. He did so Ну love to это... cook, the dear. Ну типа да. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head with a frying pan? Может, But признаешься? all of it is circumstantial. I've a perfectly logical explanation for every piece of so-called evidence against me, and yet you've been trailing me like a bloodhound. People seem to want to believe I am guilty, so let me tell you something I've been keeping to myself. Perhaps it may yet lead to the true culprit. Over the last few months, Jake grew distant. Distant and dark somehow. Something in him changed. I can't quite put my finger on it, but he was no longer the gentleman he used to be. In fact, he scared me. It all began the day he met Evelyn, Master Theliron's apprentice. She healed him of what we all believe to be a fatal wound he suffered hunting boars. I think he became obsessed by her, or obsessed by the secrets I just know she holds. Talk to this woman. There is more to her than meets the eye. Эвелин, это случайно не та, которая на рынке зельями торгует? In fact, I wouldn't be surprised if she belongs to that sect. You know, to those who worship a goddess without name and practice rituals of blood. Расскажи мне об Эвелин. I never liked her from the moment I met her. Men cannot see past her beauty, but I have gazed her in the eye and it was death that leered back at me. She hails from Silverglen, a village in the forest north of Siseo. How she made it past the undead without a Legion escort, I'll never know. Though I can hazard an eerie guess. If anyone killed my Jake, it must be her. She had her claws in him for many long months, and finally she must have cut too deeply. Так, жена советника. Эсмеральда по-прежнему настаивает на своей невиновности, однако наши постоянные расспросы довели ее до того, что она начала обвинять в убийстве Эвелин, ученицу целителя Телерона. Может, Эвелин и правда служит темным силам, как утверждает Эсмеральда. Путешествие искателя источника. Эвелин, ученица целителя, стремительно превращается в основного подозреваемого в деле об убийстве советника Джейка. Some dugongs! You nearly startled me out of my boots. Well, you've got... The Поторговать. hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth.
Там много. Отражает 10% урона в ближнем бою, как колющий урон. Кстати. Можно сходить поставить пьесу. Все готово для моего этого самого. А если я хочу прочесть? Вот я не хочу ее красть, я хочу ее прочесть просто. Вот она лежит здесь, я хочу ее прочесть. Nonsense, venerable one. Those are only chickens. And You there, cut it out. Понятно все. Enjoying the fair, aren't you? Of course you are. Entertainment is Минус Katerina's 5. #1 export to this good. Right away, my dear, just as fast as your boots can carry you. You found something decent to perform, I trust? Speak to Master Chaucer if you're ready for your debut. Распорядитель... Кто? Распорядитель. Today, I think, a king. Распорядитель сцены Чосер. And who are you supposed to be? Возможно, я захочу выступить. Given the go-ahead, has she? Oh, very well then. Tell me when you're ready to begin, and I'll show you to your places, and gather you whatever crowd of drunken yokels can be prevailed upon to watch you flail about on stage. Ready for your trial by fire, you mean? There's no more savage foe than an audience, my dear. But I'm sure you'll do just fine. May the show begin! Я хочу выступить в составе дуэта. Not planning on playing to an empty audience, are you? Wait until I've gathered some victims to witness the spectacle, and then you can begin. You hear distant mutterings of curiosity as a small crowd shuffles toward your stage. A few moments longer, and everyone will be seated. Начнем же. Now, let's not be hasty. They may be dragging their feet, but your show is sure to knock the crowd's socks off. As soon as they settle into their seats, that is. When did you say this was supposed to The start again? stage is yours. Сцена ваша. Довольно, Сайрус, не мигая, больше не выдержу на этой ладье смерти, умираю от голода, меня терзает морская болезнь, неужели мы не найдем убежища после стольких тягот? Кстати, тут написано в книжке «хватит», а тут в тексте «довольно». The crowd seems to know the tale. They wholly approve of your Боги, giving. неужели там, смотри. The crowd is thrilled. Whatever will happen next is sure to excite them. Что такое? У нас закончилась вода в трюме течь? The
crowd seem quite impressed with your delivery. Keep it up. Смотри, Силия, взгляни туда, за дымкой там. The crowd gasps. They're on the edge of their seats. Go on. Push them over. Земля. Gasps ring out across the audience. They must know how it ends. They simply must. Земля, милая моя, наконец-то и мы назовем ее Сайсил. The crowd explodes into applause and appreciation. You've woven them a tale of desperation and hope, and they are alive with the thrill of it. Come one! Come all! Can't you hear the stage calling you? W? What is it this time? Что ты думаешь о нашем дате? Bravo! Bravo! Well, I'm certainly not afraid of admitting when I'm wrong. That was, well, nearly enjoyable. I suppose you earned yourself a little something for your trouble. Wouldn't you agree? Careful, comrade. I think I sense a sorcerer in you. You there! You look like an actor just waiting for his big debut. Enjoying the fair, aren't you? Of course you are. As I speak to my... Well, I've a note. My word. So ardently did he crave creamy blues and gory dares. My word! Cysil, what you're made of! My word. Владельца ярмарки сказала, что мы... Ну, это понятно. It is said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the... I doubt I have... pleasure to meet you. Now, please, Stefan has many fans to meet today. Psst, help me. It won't be the worst indignation I've suffered. Get on with it, then. We will have none of that, you hear? Fantastic! You there! Take a seat. Prepare to laugh your head off. Cry! I think you've gotten quite familiar enough by now, thanks. Keep your paws in your pockets. I am Reginald the Illusionist. A talking head? What dark sorcery is this? Enjoying the fair. Все меня считают вором. Don't be afraid. What's your name? Beer and flatulence. Fantastic! Today, I think... My word! Performers, showmen, show all of them. Cysil, what you're made of. Beer and flatulence. You there! Sit! Stone pit. When Reginald came, it seems he and he... I don't. Big debut. Разогрев толпы. Have some pity. A familiar face. It seems Похоже, ты даже моя обычно очень разборчивая публика увлеклась этой штуковиной. Лично я полагаюсь только на способность, ловкость рук остроумие. Все это бутафория убивает наше искусство. Даже когда там нет толпы, по крайней мере, один поклонник Реджи кричит «Браво!», ясно, как божий день, что один зритель привлекает еще пятерых, эти еще пятерых, и всем становится любопытно, что там за шум. Где мой один зритель, который будет пятерых привлекать? Пиздит. I don't know how he inspires such loyalty with... Performers,
Cruel fortune. Это чё? Performers, showmen, show all of them. Ладно. Силия заклинательница. Ah, gracious patron, I see your... Ah, gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? Свиток воскрешения за 98. Фига я тут насобирал золото. Так-то. Уже. Red and orange, yellow and green, the finest veggies size seals ever seen. Let us see if you can choose the finest greens. Уже почти у всех по 2 слитка есть. Свитка. Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Так, а у меня забрали окровавленный нож, эту штуку, правильно понимаю? Нет. Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Походу из-за того, что это сюжетные, они не продаются. Возможно. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. A good day to you. Not in the mood for cheese. The excuse is more hose than a slice of this fine corn. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Кабинет мэра. Дом Джейка и Эсмеральда. Штаб легиона. Таверна Королевский краб. A good day to Ой, you. ученица целителя Телерона. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Эсмеральда настаивает. Эвелин. Эвелин, 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 Эвелин. Ага, понятно. Карта сокровищ. Селение. Да что ж это все украсть у тебя?
Дом повара. Blasted poultry. Don't let that rooster escape. He's our... Судьба курицы... У куриц тоже есть право на жизнь. Let's pardon him. Just look at. Why did you let my chicken escape? You let my chicken escape? Looks like it's your lucky day, Jack. Not to tell. You again. Come to throw my dinner to the wind again, Пацаны, have ты you? опять хочешь испортить мой обед? I'm Chef Maurice, the one and only Chef culinary Maurice. connoisseur capable to make a dish for an army with Francis. little more than a single chicken. You again. Come to throw my dinner to the wind again, have you? Фига, там горы посуды. Greetings. These stores are for our Legion troops. Rivellon's finest. Так, кабинет мэра, дом Джейка, лавка Эсмеральда. Штаб региона. Еще есть пара домов, которые я... Baking like a cake. Use that. Cut it out. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Вы... Вот я просто потушил костер, и меня уже ненавидят. Я, блядь, хотел прочесть книгу. Меня уже ненавидят. Что за дела, блядь? Кладбище. Я вижу подозрительную кучу земли. Снифа. The sun is out, and yet I feel a cold inside my... Oh, how nice it is of you. The very picture. Pray, let me be forward with you. Oh, sapling rose, oh, leaf of spring. For my weary mind is troubled. Изврат какой-то. You would listen to my grievances, guide me towards untroubled realms. Oh, hot spiced wine and a snug little room awaits us on the King Crab's first floor. Let us go there so that we can warm our bones, yet make shiver our hearts with a tale of loss and sorrow. Пожилой эльф по имени Эгландер пригласил нас в свою комнату в королевском крабе. Он утверждает, что ему нужна наша помощь. Он говорит как извращенец, как педофил, который пытается детей куда-то заманить, поэтому я с ним никуда не пойду. Мне страшно с ним куда-то идти. Морг. Пиздец. Труп.
Импы. О. Диффуз кит. Бутылка пива. Класс. То, что нужно, я считаю. Ох. Так, морг, понятно. Гринстоун. Щильный камень. В теории тут можно что-то заточить. Плавильня. А я могу в плавильне приготовить хлеб, пиццу? В плавильне пиццу. Нормально. Утверждается, что точно такое же блюдо подают в зале Эхо. Пицца, очки здоровья 40. May I buy house? Мабуя. Мабуя, no. Дом кого? Дверь в дом Эвелин. А мне Эвелин сама нужна, да? Дверь. Вот это открытая дверь. Это у нас что? Лечебница. Дурка, короче. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps the stability could be increased by as much as 3-fold. Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves. But, no matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the Order sent the individual with the next highest probability of success. Yeah? Давай поговорим о твоей ученице Эвелин. Far be it from her to tell her master what in the seven's name she's up to. The girl flew from here like she just heard the location of the Philosopher's Stone. She even left her pouch unattended in the next room. Most unlike her, to be sure. She usually keeps it within sight at all times. Very strange she'd leave it behind. It's in the next room if you'd like to take a look. I'd try her house, for starters. It's not far from here. I'll mark the location on your map. Ой, пыточная.
Soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. She realized soon enough that her little party tricks hardly make her worthy of such grave responsibilities. Soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. Мужик, ты уж извиняй, но я это себе забираю, потому что навык как будто хороший. Corpse's troubled mind. Can't have gotten far. Исцеляет ослабление, слепоту, немоту и заражение. Дает 1 единицу крепкости тела на 2 хода. А он не восстанавливает здоровье. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Так. Эвелин заговор разрастается. Арху сказал, что сведения Джейк Эвелин исчезла. Должно быть, она имеет какое-то отношение к убийству Джейка. Иначе зачем бы ей скрываться? Доктор Телерон сказал, что Эвелин ушла, не сказав ни слова, и так торопилась, что забыла в ординаторской свой кошель. Пыль и прах. Одним из важнейших ингредиентов для начинающего алхимика и зачарователя является костяной прах. Конечно же, его приготовление не обходится без символов нашей профессии. Ступки пестика, пытаясь размельчить кость любым другим способом, и только испортите ценный материал, поэтому вам обязательно нужно вложить некоторую сумму в оборудование. Не волнуйтесь, расходы окупятся. Новый рецепт: костяной прах. Интересный пергамент. Проявляющее заклинание. От этого пергамента исходит любопытное сияние, едва заметное глазу. Лист почти пуст, если не считать нескольких слов, выведенных старательным писцом великим. Чем-то. Дневник Эвелин, записные книжки большинства школяров, полны кляксами, брызгами, поспешно пожинаемого супа и всякими каракулями. Этот же блокнот безукоризненно чист. Интересный пергамент. Сыворотка реанимации. Варить последние
мята этого урожая в густой смеси одной части желе из вороньего глаза и 4 частей прокисшей святой воды добавить слезу слепожука и оставить на 2 луны. В нижней части пергамента написаны 2 строчки от руки. Первая — Кор, краб, гробовщик, вечер. Вторая — Эсмеральда, вечерний визит. Эвелин, Т говорит, что час уже близок, что король снова оживет, и когда камень окажется в безопасности, я стану поистине непобедимой. Ты уже слышала о моей сестрице, с ней покончено. Теперь на нашем пути не осталось почти никаких препятствий. Удвое же усердие, ибо награда будет бесценной. До скорой встречи. Подпись Пифия. Кровь ее силу влияет, славу ее прибавляя. Являет. Дневник Эвелин, 15 Сембтена. Ой, ща. Когда Дитмар доставит посох, меня уже никто не сможет остановить. Как велика будет радость Пифи, и как щедро она наградит меня. Получив свидетельство о моей верности, советник ей больше не помешает. Мое логово на северо-западном берегу надежно укрыто от посторонних глаз, и войти туда может лишь тот, кто знает заклинание. Надо сказать, тот кошмарчик, который Арху выпустил на северную дорогу, пришелся очень кстати. Мало кто захочет связаться с этим чудовищем, а значит, моего логова никто не потревожит, да направят меня боги. Первая Октавина, говорят, Пифия покончила с так называемой белой ведьмой и к лучшему. Та таскалась по лесу Лукула, этаким дурацким призраком, рыдая над естественным ходом вещей. Без нее сильный восторжествует, слабый же пойдет, как и подписано природой. Предписано. Настанет час непорочно. Итак, у мадам Эвелин есть убежище где-то на северо-западном берегу. Мы ищем то место, что скрывает Пифия, мы смеем произнести заклинание, которого боится воги, и мы входим в те врата, что ненавидят искатели. Надо использовать по-другому. Ой. Так, из дневника Эвелин мы узнали, что у нее есть... Так, мы нашли заклинание, открывающее сокрытые от глаз магические сущности. Подобные заклинания действуют только совсем рядом со спрятанным местом или предметом, так что предстоит порыскать по округе. Из дневника Эвелин мы узнали, что у нее есть убежище где-то на северо-западном пляже города. Сам дневник напоминает зловещую хронику, из которой становится ясно, что Эвелин не затевает ничего хорошего. Надо найти убежище, о котором она говорит, вдруг она решила укрыться именно там. Я устал. Все, у меня болит челюсть разговаривать, поэтому я буду заканчивать. Вот. Все. Бебе.